Alright, it better be streaming this time, YouTube. It better be streaming. Yes, it is streaming. Great! That's just what we've been waiting for. It's streaming at last. Jesus Christ. Right. Yeah, I welcome anyone who's who's still interested in this half-baked cake of a stream. Damn. Well, today is the day we try to integrate our Patreon API paid subscriptions. I've been installing this for a while now because I thought it would be the most technically complex out of the things I had planned for this 10-day period. Well, 10 days are about to pass. We got just slightly over a day before we almost 2 days before we reinstate our website online, before our website goes back online. Alright, so what is the plan? What is the plan? So first of all, I'm going to create back-end endpoints for our API to access, to manage. Within it, I'm going to create some data structure to store paid subscription data. Then, oh Christ, wow. Oh God, I don't even know. How do I, Jesus. How do I even do this? God damn it. I think I will just store Patreon account IDs inside of my user IDs. That should work. Yeah. Yeah, absolutely, absolutely. This should work. Then, what else? Yeah, so I'll make it possible this way. Then, oh man, can you imagine? I'm pretty sure even Joe Biden would do a better job streaming this. Even his speech or thoughts would be more coherent. God damn it. I got no business commenting on American politics like that, especially now that he's retired. Well, at least I hear he's retired. He better be. It was quite a mess he made out of the office. Not saying the next guy will not be making that mess, but still. I should rebrand the stream to programming with political excursions. Yeah. With excursions into political discourse. Discourse. Oh God. That's going to be quite a long night of just doing back shit programming. So, to reiterate. First, I will create endpoints to damn. Yeah, first I will create endpoints. Oh God, whenever I think about this, the data structure of how I connect Patreon to users is going to be so ass. You know what? For now, it's not like, yeah, well, the website either works in the next 3 months or it doesn't. So I don't think it's going to be my problem. It's going to be a future me's problem, not my problem right now. Yeah, I gotta. Sometimes you gotta be a dick to your future self. That's one of the best lessons I learned in this life. Sometimes you just gotta be a dick to your future self and not care about him a single bit. Then what? Okay, yeah, just basically the rundown of our plan for today. Be a dick to your future self. 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 Mess up the code. Mess up the code for your future self to fix. Especially if, like, there will be millions of people relying on your code. Especially then, you should absolutely mess up your code and be a dick to yourself, to your future self. But no. First we create endpoints
We'll have an endpoint for the API Patreon. We'll have an endpoint for creating OAuth. OAuth. Ugh. Sounds so stupid. OAuth. Then we're going to have Soldier Boy Mini. Oh, thank you. Oh, Soldier Man, Superman. You crack the song, nobody. 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 Oh God. Oh shit, dude. Oh shit. I think I will have a separate document for Patreon paid subscriptions. I mean, not separate document, but separate collection inside of the users database. Because I don't want to go through the headache of indexing an object inside of a document. I think it's going to be very suboptimal. Alright, let's be safe and ask ChatGPT about this, right? Because we aren't that good of programmers anyways. So, dear ChatGPT, that's not usually how I talk to it, but since I'm rolling the camera, I think I should be appearing on my best behavior in front of the audience. Usually I'm more of a dick to ChatGPT. Yeah, I throw all sorts of things at the poor AI bot. I throw insults, I throw criticism, anything really. The ChatGPT bot just, if Buddhism turns out to be right, the last thing I want to do is be reborn as ChatGPT bot, as an instance of a ChatGPT. Jesus, can you imagine this, being reborn as a ChatGPT bot? That would suck ass. That would be ridiculously stupid. I should probably also clean up my Twitch account because it has a bunch of stuff that doesn't really belong there anymore. Discord behavior, rules very odd, rules tips related. For tips and tips related content, race content, promotion of a sensitive social group. This explicitly includes the tablet themes. They like tipping outside of together and just follow the link. Oh God. Damn. The Twitch, the stream. Okay. So, dear ChatGPT, how should I manage my database to store Patreon related values? Given I will have to index them for easy lookups. Here is a sketch of a document. So, user Patreon info. Then token some token value, user ID, the ID of the user inside the primary users collection, inside of the users database. What else? Patreon ID, the user's ID on Patreon. Should
I store it as an object inside of a user document, or should I store it as a separate collection? Keep in mind the project may decouple from Patreon if it ever takes off. Where to store embedded in user document, denormalized, pros, simpler lookups, find user by tightly couples your data in Patreon. If you later integrate other services, Ko-Fi by me in the user document could be bloated. Not ideal if the relationship is optional or can be removed later. Separate collection, normalized, example, loose coupling, access token, refresh. What the fuck is a refresh token? Identity memberships, expires at, linked at. Wow. Easier to support. Go with the option to separate collection. Indexing is easy. Create index. Shit. Data you probably want to store in Patreon links. What? To map to your user Patreon to identify for API calls. Refreshing the token expires it to know when token expires. Scope just in case Patreon scopes change. Link it at when the user linked their account. Damn. Last since track last data sync. Status active, disabled for easy state checks. Okay, well, bunch of it was not planned. I did not plan on having a bunch of those fields here. Final structure. Wait. Why would I need access token, refresh token, expires at, scope, linked at? What is even the difference between the two tokens? And which one of them is the one supplied through the OAuth redirect? Expires at scope. Why can I simply not go with my suggested option? Let's just copy what we suggested, the structure. Excellent. Access token. The OAuth flow generates two tokens after the code is exchanged. It expires after a certain time. Usual examples. This by OAuth callback. Refresh token lets you get new access when the current one expires. It usually lasts much longer, sometimes indefinitely until revoked. API calls directly to receive. No, it's refreshed. Without the refresh token, once the access token expires, your API calls fail with. Oh, God. Why do those services create those stupid tokens like that? Those stupid access tokens? I don't get this. My website doesn't have those stupid tokens. If people get hacked, it's on it's their fault. If people have not learned how to keep their information secure, I believe it's their fault, right?
they're lacking some real education in the computer security department. I can another refresh token. Once UX high friction. Why store these fields? Why store? Once you know when to refresh the access token, can skip refresh and recommend to store. Documents what permissions you have from the user. Linked that user for tracking the account was linked. So it can work if you're okay with manually refreshing tokens every 1-2 hours, potential failures if the token expires and you don't hit the refresh. Limited flexibility, problems the token will expire. The right way. God damn it. This is so stupid. Can I make the refresh token permanent? I just don't want to go through this stupid industrial hell of asking the user to update the token to link counts each freaking time. When user logs into the my subscription tab page, if they've linked, it should permanently show it's linked, and my website must have permanent access. I don't want to program clocks to monitor. Damn, that's such a hard word to pronounce, to spell. Monitor. I don't want to program clocks to monitor and update tokens by expiration. Perhaps we could do the error one. Oh god, who knew this pain, this would be such pain? That's why people become programmers, to be nerds and to be paid to do all this nerd stuff. I'm not a programmer, I'm a visionary. It's just very unfortunate I have to spend my lifespan on those stupid coding stuff. Don't get me wrong, sometimes it gets exciting and you get to look in the world of computations in a brand new light, but most of the times you just want to kill yourself. Until revoked by the user. No. Effectively permanent unless the user revokes access and you fail to use it properly. Patreon's policies changed and likely for now. Off and you can keep happen when the user visits my subscription. Airflow user visits my subscription on your site. If yes, call the patron. Do they have refresh token on the patron? If yes, call the patron to get their latest membership info. If the call succeeds, show linked status, their membership tier. If the call fails with 401,
Unauthorized user refresh token to get a new access token. Try the API code, refresh. Mark them as not linked. Prompt them to relink. Okay, so oh god, it's going to be so much stupid work. Oh god. It's so stupid. Why do people have to make such contrived methods of integrating something so simple? Why 2 tokens? I think if people are fooled by hackers, they deserve to be fooled. It's so stupid. No clocks, only error handling strategy. Probably get Patreon membership. Patreon link, Patreon link repository. No linked account exception. Try Patreon API client to get membership info. Unauthorized exception E. Response token. Patreon API client refresh token. And get a refresh token. Set access token, new token. That expires that. Set refresh token. God damn it, I'm feeling myself sleepy head. I'm a sleepy head. Oh god. Alright then. Right. What data types should each field be in the Patreon user document? Give me Java on Go template. Access expires at scope linked at. Shouldn't the linked at be a date? That's the one I'm using for my UTC posted at for posts for universal timing.
Oh, god damn it. No, come on. Don't fall asleep. Please. Anytime you can use date, legacy, older. Some libraries. Let's see, timestamps. That's for modern apps. Oh, god. Oh. Damn. I'll have to do so much about this Patreon API bullshit. That's ridiculous. Even if I just sit through those next 4 hours doing nothing but coding, it's going still to be such a damn pathetic, misery-driven crunch. Why can't life be easier? Damn. For your case, you want to see for a long time. Started both the business and the bison. Alright. Oh god. I'll be right back. I really need to rethink some things and perhaps sketch up a plan of how I'm going to approach this. This is so stupid. I was not expecting it to be that long. I'll be right back. Jesus.
All right. So I'm thinking, yeah, benefits of not using shampoo. Okay, yeah, right. So I'm thinking I will have to probably create. Damn. Let's. Yeah, I think I'll have to probably create I think I'll have to probably create a separate microservice for all of this. And the reason why is because I don't want some things to be coupled to the primary user microservice. So let's ask ChatGPT. I'm thinking I will create a separate Spring Boot microservice for managing the what? For managing the paid subscriptions. Since it will be the only microservice exposed to another API in my deployment, and all the signals to users microservice only concern what? Will only concern what? Only concern membership status changes. Makes no sense to have it managed inside of the user's microservice. Create separate single responsibility principle. Exceptions microservice, Patreon of token management, extra fresh. Oh god. This microservice remain works. Make expand the front end rejects expect to your domain API subscriptions. This hits space of backend. Pay subscription stores the tokens, patron info. Integration of the user microservice. Option 1, simple. Makes a direct call to user's microservice. Oh god. Use Kafka RabbitMQ. What? Request call. Wow. Post for entity. Security considerations only externally paying. Is authenticated. Communication can via private network, Kubernetes service, API gateway, or signed T's and header TLDR plan. Okay. Well, it's decided then. We're making a new microservice. Jesus Christ. Let me remember how we initialized everything else, right? So, microservice, yep. Microservice. So, microservice, paid subscription. Paid subscription to manage paid subscriptions. Right, what were the
What were the, hold on, what were the dependencies, Spring Boot dependencies we usually use? Keep forgetting those. Okay, Spring Boot starter, MongoDB for sure. This one goes here for sure. MongoDB, Spring Data, reactive MongoDB provides stream processing non-black. Flexible JSON like vacuums, meaning fields. You crack the song now, buddy. 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 Soldier boy, me. Oh, I can run nobody. You crack the song now, buddy. 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 Alright. Let's actually generate it. I will not be setting any dependencies for now. Yeah, let me open my file. Let me quickly extract it. Paid subscription. I'd listen to some Soulja Boy now, but I'm afraid I'll be flagged for copyright by YouTube. Those nerds, those smooth killers. Okay, paid subscription, BranchOf.Art, API prototypes, BranchOf.Art, paid subscription. Okay, yeah, we have it now. Jesus, look at all those windows. This is so horrible. This is so horrifying. Jesus. Okay, open. Sign my heart. Oh shit, hold on. Yeah, it's supposed to be underscored, right? Ah, shit. For consistency purposes, we'll have to generate a new one. Well, that's stupid as hell. In my heart. In my heart. Imagine such a dystopian future where we literally will have to, we will be copyright strike for singing songs. Even if it's out of tune and doesn't sound really accurate, we'll still be charged for even singing them without prototype. No, wait, that's here. Paid subscription. Okay, no new window. Alright. So, dude, this is so fresh. This feels so fresh. It's such a wonderful feeling, you know, when you start a new project like that, because, you know, completely unpolluted. Primary. Wait, hold on. Where was my? Oh, yeah, right. So we will need to create models. Oh wait, hold on. Let me inject it with dependencies first, right? Actuator, for sure. Yes, sir. I will be needing that hot-looking actuator to have my health checks. Then what? Spring Boot starter test. Now we already have that. Web Flux, definitely starter web. MongoDB. I believe we do have starter web, right? No, we don't. Oh wow. Okay. Well, let's just then copy all three of those. Start in my heart. Starter web.
Okay. I don't care about optimization. I just want them. I want them functions. Okay. So, subscription rest controller, subscription rest controller. Damn. Where is my notation? What the fuck? Where the hell is the notation? What? Where the fuck is the notation? Excuse me, but I think I don't have my annotations. Wait. What the hell am I doing wrong? This seems to be quirky. Oh god, let's try copying one of those then. Okay. Subscription repository. Okay. One import was added. Now, why the hell? Okay, now it appears. REST controller. Wow, is it because it's somehow lagging for me? No, my RAM is not filled up, so we should be fine. We should be fine. Okay, then also let's create a service. Subscription service. Private Mongo template subscription no wait public subscription repository this Mongo template wait Mongo template okay. Now we've also got to create some models. Shit. Alright, what was the suggested model? I mean, document structure. Data stored. Proposal microservice responsibilities. Skibbity Patreon usering. User Patreon info, right? Let's name it user Patreon info. Damn, my eyes hurt. Patreon info. Let's hope I don't go blind by the end of programming this bullshit. Document, I believe. Collection. User Patreon info. Ah, shit. Yeah, I completely forgot that you can use single quotation marks, single quotes for strings in Java. It's something you can only do in what? In make object ID for this document. Yeah, we don't really need that. We won't really be needing that. User ID from your primary user collection. Patreon ID. Okay. Private user ID.
private Patreon, string user Patreon ID private string access token, private string refresh token, right? Then what? Then what? Then what? Private instant expires at it's instant, right? It's this, well, no, it's not telling us which class it is. I have no clue what scope even is. Scope. Well, let's hope it's not something we'll have to work a lot with. Private instant linked at generate constructor. Oh god. Generate getter and setter. Right. Now that we have that, let's actually, oh yeah, by the way, we gotta figure out resources, right? So port, what were the ports there? Port server address. Yeah, let's just copy all those over here. Yeah. Oh, let's also enable health checks. We'll have to, yeah, we'll later on create indexes, manual indexes ourselves, so no need to create auto indexing. Not posts, but subscriptions. Subscriptions. Yeah, subscriptions. Oh, jeez. Alright, so email. Which port did email take? I believe 8087 is free, right? 8087 should be free, so I don't think we even have 8086 or anything like that. Post is email, likes and dislikes is 8085. Sessions is 8082. Files, I believe, is 8089. Yep. Email is 8088. Yeah. What's funny is that this is the first time I'm creating a new microservice in like 2 or 3 months. All other microservices had been already figured out. Right, now, let's create a simple function like public God, create new boolean create new Patreon record. No, wait. Create new Patreon.
Patreon record. Create or update or create. No, create or update Patreon record. User Patreon info, user Patreon info. Query equals new query criteria where or what? User ID. Well, they can have two Patreons linked, right? User ID is user Patreon info, get user ID, update. Actually, do we really need it? Mongo template upsert query user Patreon info. Nope. User Patreon info class collection name. Yep, I thought so. So, is there a way we can perhaps upsert, update? Aggregate, final, ball caps. Jeez. Okay, let's quickly ask ChatGPT about this. I'm too busy to try to remember, try to squeeze this memory out of myself. Is this a proper way to upsert things in Spring Boot plus Mongo template? I really want to just insert this function, this object without having to instantiate an update object at the same time what? At the same time now having to instantiate an update. What did I want to say? At the same time, upsert it to make sure there is only one document with this unique index. Great, cool. Let's go over the code. The issue
Either update or insert that based on the query. However, the second you're passing is incorrect. Here's the method signature. Without manually creating an update object, you can directly use. However, you can use save for this behavior as long as your document has a unique field like user that's indexed. All right. Well, let's do it then. Save. Expression expected. Okay, that's kind of weird. All right. Oh shit. User Patreon info. And this from method call query. Okay. What does it return again? Return. Get user, no. No. Condition is always true. Wow. Well, get class, nope. Okay, well then let's just I guess void. Who knows? Boolean. No, let's actually keep boolean. Return true. Now my ass hurts from sitting. Jesus. Subscription repository, subscription REST controller, subscription service, right? Subscription service. This is where most of magic happens, I believe. Subscription repository, it should be private, public, subscription service, subscription repository, this subscription repository, public. Wait, we have to make configurations, right? There's no way we'll last without making configurations. Config, yes, that's how we call the packages. Config. Right, so we create what configs? Mongo index config. Mongo index config. Not congif, config. Config. Configuration. Yes, there's only one configuration. Now, what we really need to do is, fuck it, let's just copy all the stuff from Mongo config here. Okay, yeah. What? Ensure index is deprecated since... Oh god.
It's deprecated? Seriously? Why the fuck is it deprecated? Who the fuck would deprecate it? Oh god. Why would you deprecate it? What would be the reason to deprecate those? There's an string data MongoDB and the replacement index operations show the new API. Actually, the deprecation warning means you should now use asynchronous API and Spring Data Mongo. You need to call index and short index reactively, which means the method now returns mono. No, why are you forcing me to use reactive? Jesus Christ. No. Oh god. Oh Jesus. Where is the Lord when we need him? Why did he not give a heart attack to someone, to whoever decided to deprecate it? What the fuck? Yo, come on. I'm not looking for performance, not now at least. I guess I can update your method. After React or better, you can chain React depending on our style. No, you know what? No. I am not going to do that. Block. Damn. Mongo template index up subscribe. And there's moving more of its APIs to be reactive friendly. So ensure now returns a Mongo rather than direct result. Active MongoDB features. Rapid circuit to block. What? Mongo index ops. Wow. Oh god. Well, it still doesn't work, you idiots. It's just deprecated. Final note. Not sure with the new API. I don't care. I really don't. Ensure unique index. Ensure unique index. So hold on. So there should. So what fields should be unique? No, hold on. So user ID and Patreon ID should be indexed uniquely. Uniquely, right? What are some other indexes I will need? Design names for your application. Index unique true. Index unique true. Expiration. That expires it for queries like query expiring. God damn it. Linked add when linked, regular links for analytics or auditing. This token or fresh token scope. Alright. So
What? Subscription info. Username. User ID. Yes. User Patreon ID. Expires at. Ensure index. Okay. No. All right. Rework it into. Let's just say fix it. Fuck it. Just throw it into it. Alright, let's see whether it works or not, right? Because, oh, cannot resolve method for block in string. How sad. Update your knowledge. There literally is nothing like that. Because the real deal is indeed deprecating the synchronous. Well, to the deprecation they want to move away from managing indexes. Imperative, there is no direct one for the imperative, so your instance, there is no for active, I can use, but not in your synchronous status. So, this is the official recommendation. Here's the official solution going forward. Deprecation. Do it completely. Schema migration tools. What? Use the schema tool like Mongolog to manage indexes declaratively. What? That's stupid. What the fuck? No, I want it fixed and managed from my Spring Boot configuration file. Ensure index is being deprecated. Ensure index is being deprecated. Wait, hold on. Is this? No, it can be because I'm literally using. This is so stupid. This is so stupid. That's insane. Paid subscription. Alright, let's run it. Let's run it. Let's test it. Let's run it. Let's test it. Let's test it. Let's run it. Okay, well, it works, so, you know. Who the hell cares whether it's deprecated or not? As long as it works, I can be happier. Subscriptions, indexes, user ID, yes. As long as it works, I can be happier. No. Let's do something else. So, we created the... Yeah.
Now we also need to create web clients for the communication between the users and them. Web client config, web client config. Yeah, config. I didn't mess up the name this time. So configuration. Configuration. Where was this bullshit again? Web client. Yep, here it is. Here it is. Paid subscriptions. Okay. No, hold on. User service. User service. Okay. Users service. User service URL. Is this actually really how it's done? Wait a second. What is the name of it in the user service? Yeah, well, it's user service actually. All right. User service paid subscriptions. Paid subscriptions. Yes. Yes, yes. Yes, yes. User URI, I believe, is the name of it. Wait, user. Hold on. User service URI. Yes. User service. User service now localhost 8081, I believe. Oh, Jesus, I have to. User service URL. Yep. Yep. Okay. Now, user service URL. Now we have it here. Private web client. Yep. User. Wait. Function. Web client function, reactive function, web client, user service URL. Web client, user service URL. This. Now, user web client. No, actually, you know what, dude, let's just call it user service. And this one, yeah, user service. Okay. Now we need to create an endpoint, right? No, this may come later. For now, let's actually
public link no, wait, boolean link user to Patreon Okay, so what does it actually get? I believe it gets token, right? String token. Patreon access token. Okay. Wait, no, that's not string Patreon code. Yeah, let's. Can you write me REST controller service and service backend codes that receive this Patreon code from the redirect and manage everything. Sorry, I just forgot what it is exactly what it's supposed to do. Well, I mean, Jesus. I think anyone would get caught doing this bullshit. Absolute updated saved memory. Absolute guide me through. User clicks connect with Patreon. Patreon links the user. Your backend receives the code. Exchange for access token plus refer. User's Patreon profile for their Patreon ID, email, etc. Stores the data in MongoDB. Great. So, REST controller, request mapping, required arcs. What? Required arcs. This is the first time I'm ever seeing this annotation. Nowhere, no, at no point in time of development have I ever seen even ChatGPT use this annotation, which is weird. Goes on to say how weird it is. Get token, fetch other user data. Data. Get mapping callback. Get mapping callback. Callback. Oh, callback. Callback. Ooh. Oh god. Handle Patreon callback. Patreon service process OAuth. Patreon OAuth service code return. Okay, that's just standard REST controller thing that it does here. Wait. User to Patreon. Link user and Patreon.
subscription public response entity boolean link string code. What were those sounds I was making? Jesus. Try request mapping API subscription. This is how we map, right? This is how we do. This is how we do. This is how we do. Yeah. Like that. This is how we do. Do. This is how we do. This is how we do. Yeah. This is how we do. Do. This is how we do. Link user code. Well, I mean, yeah, okay. Well, actually, I mean, should we really do that? Link user. Let's do a little bit more secure. Request param. Yes, request param. Now try. I try. I came, I saw, I came, some more. Try. Private subscription service, public subscription risk controller, subscription service, try subscription service, link user and Patreon code. Boolean. Oh shit. That's one thing I really hate about IntelliJ, is that it kind of, whenever you tap complete certain value, if your cursor is touching another value, it just gets completely deleted. Response, return, response entity, okay, response, catch, response entity, response size exception, return, response entity status, response entity, no wait,
get status code, build. Yep. Actually, let's also include this shit. This thing here, internal server error. Import class. Build. Okay. Now, what did I actually want to do now? Oh yeah, right. So now, client ID, client secret, private string redirect URI, web client builder, patron user repository, token response get change token, change code for tokens. Token URL? What? Oh, with token. Brand type. Fetch user info. Oh shit. This shit is so boring. Okay, so it fetches user info, right? Fetches user info. Get ID string. Return user ID. Place of the real user ID lookup. Oh yeah, right. Yeah. What a funny monkey. Monkey. Yeah, right. Our microservice endpoint needs to have a user ID too. So, request param, string user. Actually, why the hell do we do this way? It's never going to be, this particular one is never going to be exposed anywhere. It's actually going to be used exclusively by the API gateway. So no one's gonna, yes. A user ID, path variable. Alright. So this works, this should work now. Let's also insert, no, wait a second. Wait a second. Ooh. Are you rushing your, where am I rushing my horses? Damn. Subscription. Patreon code, user, no wait,
string user ID. Right, now, well, I've looked through this code. It's so clean, we can practically just use it. Alright, yeah, let's... Identity URL? What the hell is an identity URL? Identity URL, damn. Patreon user repository, plan builder. Identity URL. Set bear oath access token. Yeah, I think we should be fine. Import class value. Do we have those? Yeah, we do. Yeah. First of all, what is the identity URL? Shouldn't I have a unique one, or is it global and universal? Should it and have it and supply it as an env variable? Universal, and therefore doesn't require change. Why are we using oh god, token URL? Why are we using what? What was I about to ask ChatGPT? Why are we using map string object to receive data from Patreon API? Is it because it may mutate or something? Can I not just create a DTO to serialize it faster? Wouldn't it be wiser to inject a web client with the Patreon's URI already assigned to it?
What the hell is a scope? String scope? Brush token. Yeah. What is the scope? What is it used for even? As soon as we're done with setting up this backend thing. Oh wait, hold on. Yeah, there's going to be redirect callback. Oh god, shit. So it's going to be this. Then it's going to be user. Oh god. Oh man, that's. Jesus. It's. My mask is. Oh god, it's actually. Yep, it's a little bit torturing to have it. It's piercing into my eyebrow, into my brow. That's insane. The discomfort I go through for my audience, and my audience is still pretty much zero. How does a person go insane? By talking to literally nobody while coding this, whatever this is. This live bullshit of a code. Is universal, it's always the same. It's not unique per client, that's why you don't need to make it. Why for the great cache? The reason we start with a complex JSON with nested objects, arrays, and sometimes dynamic fields. For example, absolutely define if you know the structure you care about. Data what? Wow. Attributes, email. First name. Wait, what? User info, get data ID to string. Wow. Tokens and expiration. Map string for the response. Then your code can be public static class. Should I inject a pre-configured? Absolutely yes, a clean design pattern. Client API built, inject. What is the scope? The scope defines what permissions you're asking from the user. Our Patreon consequences include identity memberships, access their membership info, tiers, pledge status, name, email. Going off. Okay, alright. Oops, info, tiers, pledge status, status. Okay, so that means we'll have to create 2 more models. Yep, 2 more models. One can be easily just a record, really. So, let's create Java class a record, tokens, and expiration. Okay, string access token
What else was there? What else? Sports. My beautiful sports. Nope. String. And expires in string. What? Expires at. Expires at instant. Yeah. Right. String expires in. Okay, that's one model. Yes. Yes. Now let's create a second one, and it's gonna be called what now? User info. Patreon user info. No, user info from Patreon. User info from Patreon. User info from Patreon. Okay. Alright. Now, private class. We can't do that, right? We can't like declare a class inside of a class in Java. Wait. You can also define if you know the structure you care about. Here's an example of a minimal DTO into response. Actually, it's a way better name. Funny how I've never thought of this. Rename Patreon identity response. Public static class data private string ID. Let's just copy everything from here. Private data, what the hell? Private data. Wait, what? Wait, what? I've never seen Java being used like this. Can you give me a solid example that retrieves only the values we care about in our case? Example response. Understand patrons JSON response. Care about DTO using user data, main user data. User data. Huh. You know what? I'm just gonna copy everything from here, alright? I really do not want to mess with it. I'm too lazy to figure out what all this means. Yeah, import class, Java util, import class, import class.
why do we need all of those annotations? Can we not do this in a performant way and traditionally without them? Besides, aren't you supposed to have another dependency to use data? I'm not downloading it. No way. Public static class user data. Certain dependencies, no things like JSON properties, etc. works. Jackson, which Spring Boot already has. What about Jackson JSON? Spring Boot, Malcolm, others in the field name, for example. Alright, well, let's actually just take it then. I hope, well, it better work. It better work. Let's pray to God it does. As one person once said, very aptly about, summarizing the whole freaking industry of programming, when I wrote that code, it was God and me who knew what this code meant. Now it's only God. In my case, not even I know what this code means. It's only a matter of God's and ChatGPT's proficiency. I'm entrusting myself wholly into ChatGPT's hands. Okay, yeah, web client, bean, public, web client, Patreon, Patreon, Patreon what? Patreon. What was the name? How did it name it? I don't want to call it Patreon service. Should I call it Patreon service? Let's call it Patreon service. Patreon service. Okay. 1 seconds. Alright. Yep. This here. URI of token. OAuth. V2 identity. Include memberships. What is the scope? Membership data. User attributes. Why would I need the user attributes? I don't need people's Patreon email or full names. String ID, string type, user attributes, what the hell? Membership string type.
membership attributes, and patron status. What does user data class do? I have no clue how it's different or what it contributes that would be of importance to us, which that is also not in the other classes. Square for do you need user like email? Nope, not unless you specifically want them. Patron because they think it might be used for queries, but if you don't care about the patron, then you can skip. For your case, you mainly need patron. What is the user? Let's look at patron's API response format, user data type, user attributes, included ID type, member attributes. The outer object has data field, that's the user data. The data field has optional info. The included array contains. What the fuck is the included container? User. What? Included. Included. Included array contains membership data. That's where you find patron's membership status. So yeah, basically. Alright. Alright. Keep it. Yes. No. User data type just says not used for membership data. Okay. How will we? What is the ID inside of the inside of the inside of the inside of the membership data. Membership data. How is it different from the primary one? And why would we even need it? This is the internal unique ID of the object itself, not the user when you fetch data from the... Okay, why does it include separate member? Because splitting allows for multiple across different creators. For example, user might be creators, this membership. Do you need to? Not really, unless you want to make additional API calls specific to membership, like want to handle edge keys like multiple memberships per user. I can't. Bullshit, a lot of bullshit. Okay, yeah. You only need...
back, my neck. Patreon. Patreon service. Patreon. My client. This. Patreon. Token URL, identity URL, identity URL. Well, since we have API here, I don't think we will be needing this, right? So, yep. Now, well, now that everything is in place, everything is set in place, we can just go to the very beginning and start copying this block of code. Alright, token response, right? Well, actually, tokens and expirations. No. Rename it. Response. Tokens and expirations response. Tokens and expiration response. Oh god, yeah, right. Let's actually write those functions. Exchange code for tokens. Private. Tokens and expirations. Exchange code for tokens, string code, return, nope, Patreon service, get, I believe, right? It's supposed to be get, I think. Wait, it's post? Well, I'm guessing it creates some sort of an information on the server. I don't know. Don't ask me. Token URL. Retrieve. What else is there? Oh no, that's content type. Okay. Alright, URI. Let's just copy it. No, wait. Let's copy it this way. Media type. You crack the song nobody. You crack the song nobody. Oh, Soldier Boy media. Oh, like it. Break it, twist it, break it. Oh, you crack the song nobody. You crack the song nobody. Patreon. Identity response. Fetch user data, right? Nope. Fetch user data. User info by access. Token. Let's be even more explicit in terms of access token. In terms of our functions, must always be explicit about things. Get. This time it really is just get. Right. Oh, you crack the song now, buddy. You crack the song now, buddy. Soldier Boy, yeah. Patreon class. Okay.
Great. Now exchange code for tokens. Nope, not client ID yeah, right. That's it goes under a different name here for some reason. Right. So access to, no, we won't be really needing that. Expires at will be need to transform though. Instant expires at. Okay. Yeah, let's just copy this long ass instant command. Tokens expires in, yep. Now I believe we fetch the user data, right? Yep. Patreon identity response user info, fetch user info by token, token expiration response, access token. Actually, you know what? Since we are doing it, string access token. You crack the song nobody. You crack the song nobody. Soldier boy made it. Oh, I can fucking. You crack the song nobody. 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 String patron ID, string scope, string user ID. Alright, patron user, new user. Okay. Now we finally get to fix it. Fix it. Oh, fuck it. Wait, but how will I even know what value certain memberships are? Well, we better start preparing questions for. Wait, but how will I know what values my memberships are? If my membership is called novice, how is this going to be reflected in the fetched status? Or how is this even going? Or is there another way to identify them? By IDs? Okay. If by IDs, how do I look them up? You crack the song nobody. 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 Soldier boy, yeah. How do I look them up? I'm going to nail this down this evening. I'm not going to wait around, sit on my ass all day long. Okay. User Patreon info.
user patron info, new user patron info, user ID, user info, get data, get ID, Patreon ID. Oh shit, this is where it's supposed to actually go. This one is intended for user ID. Yep. Okay. What's next? Access token. Access token. What's next? What goes next? The refresh token, right? Tokens, refresh token. Well, didn't really do anything. I was hoping it would reveal them. Index expires at user info, the data. Where the hell was the scope? Where the hell is the scope? Token response get scope? What? Token response get scope. Token response. So why was it not done? Oh, God damn it. Okay, alright. String scope. Scope. User info. Nope. That's in the tokens then. Scope. And set linked at. Of course. Wait, what? Yeah, right. Instant. Now. Okay. Now. Subscription repository. Create or update Patreon. User info. Alright. Now we also need to private update. No, wait. Boolean update user status, user subscription. String user ID. Actually, that was pretty much the only question I was going to ask. Searching the web, what? That's the first time it confessed about searching the web before answering me. Patron membership tiers. Notice you'll need to interact with the Patron API to fetch both tiers you have defined and so Patron memberships tiers you'll need to interact with the Patron API to fetch both the tiers and memberships of your patrons can achieve this understanding. Names, make requests to them. And the campaign included to retrieve your campaign ID. Apple get include 3 tiers for your campaign. Virtual tiers associated with your campaign.
God. It's a multiple tier special info. No. What I mean is I need to know what the IDs are of the memberships I created in the least painful way. Can I not simply do one? Why does everything have to be so needlessly painful? One-time operation to look it up. Look it up on the website or somehow else. I don't want to set up code. I just want dictionary values. Please. God damn it. Why is it searching the web? It's the first time it does that. Patreon creator, navigate to your membership tab where you tiers page and select view page source or inspect. Use the browser search. Usually for keywords like tier or ID, you may find keys and data embedded in the page that includes your information, including one-time API call. If you're open to a minimal setup, you can perform one-time your information. Obtain a personal access token from Patreon by following the API documentation. Curl or postman to make a GET request to the following endpoint. Access token. Do I get those access token and campaign ID values? Token for one-time testing, good for equals like fishing. Developer portal, create client or use an existing one, scroll to the bottom, create access token, personal access token. Zero creator level access, be careful, treat it like a password. For production needed for your users to link to their Patreon account together. I call like this your personal. Oh, God damn it. Jesus. Actually, well, since we've written the endpoint, I think I'll take a break now. I don't know, a 1 hour long break. We'll just cover the front end pages next, but yeah, you know, I will get back to it soon.
Alright. Wait, what? Wow. Alright, I'm back here, so we have to quickly create 2 front-end pages and then I can go to sleep. Finally. So, the way we're gonna be doing this is... I think I will just copy... Where was it? Where was it? Where was it? Oh shit. Where was it? Where was it? You know, while having rest, I made a conclusion that Patreon API and membership-based updates will not be in the upcoming version. This was something I will have to work on a little bit more later on. I think in the first 5 days this should be fulfilled. The reason why I'm stalling it, the reason why I'm delaying it is because, well, what was the reason really? Oh damn, I forgot. I forgot what the reason was. Oh yeah, right. The reason why I'm doing this is because it will need me to... So I have already planned to temporarily make my... О, привет, Саня, привет, Саня. Не заметил тебя. Как дела? Ты еще тут? Блядь, что ты так поздно нахуй сидишь? Мне кажется, Саня уже ушел. Yeah, I had a friend just now on my YouTube chat. Нет, вот, все, вижу. У нас, видимо, очень большая задержка. Бля, как я уже заебался программировать, это пиздец, блядь. Такое дремучее говно это программирование. Я не понимаю, как вообще люди посвящают этому всю свою жизнь, нахуй. Бывают ламповые моменты, а бывают моменты, когда, бля, просто хочется взять вот так палку какую-то грязную, проткнуть ей, блядь, этот... SD-карта форматнется. А нахуй тебе форматировать SD-карту? А так просто удалить из нее все нельзя? Ну там, просто открываешь файл, Ctrl-A, Delete и все. Все, форматнул вручную. Бля, как же чешется у меня здесь. На глазнице что-то. Бля, что я хотел сделать-то? Что я хотел сделать-то? Ну, что я хотел сделать-то? Settings, user settings, security settings, password change. Может, password change? Ну-ка, может быть, это была та? Localhost, user settings, confirm change. Так, нет, confirm email, во. Хочется, чтобы максимально чистая карточка стала. Но ты, чтобы ее сделать максимально чистой, ты ее еще в воду окуни. Тогда она однозначно будет очень чистой. Прям чистой. Такой чистой ты вообще не видел. Так, я воспользуюсь, наверное, имейлом. Страницу для имейла. Имейл. Так, где он там был? Имейл. Вацетон. Да, Вацетон. Реально, бля. А чё, реально, нахуй? А чё, блядь, нахуй, с этими, блядь, копытиться, сука? Просто, блядь, нахуй. Опустил, нахуй, и всю, нахуй. Да,
да, точно, там же редирект был. Бля, так, где оно там было? А, а, а. Чё, во что в эти дни играешь, Саня? Во что играют Sony геймеры в наши дни? Видел, кстати, этот сериал «Одни из нас» или «Последние из нас»? Я его не смотрел, игру не проходил, но я слышал много срача по поводу Белл Рамзи. Вот эту актрисы, которая играет ебучую, как ее нахуй, Элли, по-моему, ее зовут, да? Так, subscription. Subscription. Нет, стоп. Нет. Да, Хеллдайверов, нормально. Чё, как? Как вам? Понравилось? Ах. Понравилось? Ах. А, Description, website settings, user profile, window. Там же, по-моему, недавно был ивент с мегаземлей. Кто-то нападал на суперземлю или что-то такое, блять. Так, куда подопаять этот файл? Subscription может сюда, а может сюда, а может туда, а может дать в жопу. Не файл. Subscription. Нет, блядь, не файл. Ну, что ты делаешь, бля? Какой ты тупой, бля. Не фолдер. Subscription. Subscription, не subscripting. Subscription. Так, new file. Manage. Subscription. HTML. Manage subscription или чё, бля? Manage subscription, похуй. Пусть Manage subscription называется. Еще похуй нахуй. Manage subscription. Так, под Manage subscription я все-таки не использую. Данных, а может просто снегом стоит? Ты просто, бля, пиздец, задержка большая. Может ты ко мне на Twitch зайдешь, а то просто на Ютубе, видимо, задержка совсем хреновая. И там просто на Ютубе, я не знаю, бля, мне кажется, здесь задержка 1 минута, либо 2 минуты, это пиздец. Ну мы же с тобой не будем общаться, как, блядь, капитаны подлодок. Там, блядь, сигналами в 5 минут. Manage subscription. Missing feature. О, бля. Да, можешь в Discord зайти. About missing feature JS. Ну, здорово. Бля, подожди, сейчас. Подожди, мне нужно переставить. Ничего не говори, тут просто мне нужно переставить наушники, динамики. Так, нет, стоп. Вот, все, по-моему, я переставил. Скажи что-нибудь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да, нормально. Че говоришь? Я говорю, а может просто снегом стать? Ты к чему это? Ну, это на самом деле эту песню немножечко переделали, но если ты на Twitch стримишь, то я не буду говорить как именно. Понятно, я понял уже, да.
Этот, нет, как его, что же хотел сказать? Нет, мне нравятся другие песни. Допустим, «Голубая Другие луна». песни нравятся. Да, «Голубая луна». Голубая луна, голубая. Та-ра-та-ра-ра. Голубая луна всему виной. Виной все на Все круге залупы посинели, да? говорили. Голубая луна. Ты люби Все и в будь округе любим. охерели. В округе охерели, да. А Так, я ща. песня-то про гомосеков, на Да, самом-то сейчас деле. приду, одну секунду. У меня просто приставка тут одна очень забагованная. Я хочу ее починить. М. Я думал, что я ее просто сломаю еще сильнее, но вроде нет. Ну, это Nintendo 2DS, короче, я на Алиэкспрессе купил. Nintendo 2DS? Да, 2DS. Настоящий или какая-то китайская рекреация? Ну, настоящие, естественно. Китайцы, ничего не рекреировали, кроме геймбоя М. Advance и Sega и Dendy. Вот. И Дэнди. И Dendy. Не, там же этот, как его, из того, что я знаю, там же недавно в Хеллдайверах был какой-то ивент, типа атака на суперземлю или что-то типа такого. Да-да-да, мне очень понравилось на этой суперземле. Я просто когда-то уже играл, но чуть-чуть совсем, и мне не очень зашло, потому что там, куда не прилетишь, там везде пустыня какая-то, одинаковые, все одинаковое, вот, все какое-то Хуйня какая-то, скучное, да. да-да-да. А на суперземле прям весело было. Прям весело-весело. Пиздец. Да. Нет, этот, как его? Да. Бля. Бля, как я заебался уже это сидеть программировать, это пиздец. Такое дерьмо, нахуй. Реально, если бы можно было чем-то, если бы можно было просто, блядь, этим не заниматься, я бы не занимался этим. Пиздец, Просто потная. сказать «сделай», и оно сделалось бы, да? Да, блядь. Тут чат GBT скажешь, этот сделай, он тебе нахуй 10 раз ошибку сделает в собственном коде. Тебе придется все равно сидеть и разбирать, что это за говно получилось. А, нет, этот, как его? Там ты видел этот еще сериал с вот этим, Last of Us да, 2-то? с вот этим дельфином на роли Элли. Да. У нее лицо Ну, как у я сам дельфина. сериал-то не смотрел, я только мемы вот про Беллу Рамзи видел. Да, как ее, с Разных всяких. Ярушиным ее, Стасом Ярушиным ее, по-моему, сравнивают. Ну, да-да-да. Да, Ну, я не помню, кто это. Стас Ярушин поднялся теперь. Раньше в универе снимался, Да. теперь в одни из нас. Мгм. А зачем тебе SD-карту пришлось форматировать? Ты там типа от порно, Ну, от улик избавляешься? ФСБ? да, от улик китайцев избавляюсь, потому что они тут понаставили всякой хуйни. Типа у меня приставка висла постоянно просто, когда я пытался хоть что-то там сделать. Вот. И когда я пытался там на один карик включить, то на ошибку выдавал. Вот. Сейчас я ее, короче. Ну, я там еще регион поменял. Там был американский регион. И именно с помощью мода можно поменять на европейский. Я это сделал. И, короче, там говорили, типа, ни в коем случае не форматируйте. Типа, если форматнете после того, как регион поменяли, то она кирпичница. Я Вот, слышал, я решил такой, что если отформатировать весь компьютер, то ты обретешь суперсилу, как и феечки Винкс. это правда. Да. Ну вот, короче, я решил все-таки форматнуть, потому что эти баги никак не исправить больше, кроме как форматнув. Вот, форматнул, и ничего не окрепичилось, все нормально форматнулось. Я вот включил, все работает. Вот, Хм. осталось только... Ну, типа, все еще карик не запускается.
Но это надо homebrew поставить. А как его поставить? Я что-то Что за уже забыл. homebrew, блядь? Ну, homebrew это на приставках Это пиво какое-то, чтобы... нахуй? Нет. Ну, это Звучит на как любой пиво. приставке, типа, когда прошиваешь, там homebrew позволяет всякие пользовательские приложения запускать. Порно-ролики смотреть. Порно онлайн. Кстати, есть homebrew Pornhub Порнхаб? для Зачем? 2DS. Для 2DS, пиздец. Ну, для 3DS, в смысле. Там не суть. 3DS, 2DS, это разницы не имеет. Но на самом деле суть в том, что ты типа его включаешь, и там этот рекролл. Нет, 2DS, 3DS, там же есть техническая разница, типа 3DS может трехмерную графику создавать, а 2DS только симулировать его может. Нет, это не в этом суть. Короче, смотри, 3DS, он именно 3D без очков делает. То есть стереоскопическое 3D прям, которое вылазит там из экрана. М, Вот. То есть там прям 3D экран именно. Понял? У 3DS. Нихуя себе, я и не знал об этом. Ну вот так вот. А у 2DS просто нету 3D экрана. Причем там, короче, сейчас я скажу, сначала вышло 3DS, потом 3DS XL, потом 2DS, вот, потом New 3DS. А 1S когда выйдет? Ща, погоди. Короче, New 3DS, New 3DS XL, и потом New 2DS XL. Вот. Круто. Да, и в чем прикол, то что у 2DS просто экран, обычный 2D, а у New 2DS XL у нее именно 3D экран, который просто нельзя функцию 3D включить, потому что, видимо, им было дешевле не делать новый экран для новой приставки. Вот. Нет, этот, как его? А когда они 1С сделают? 1С. Слышал такую приставку? 1С. 1С, да. Я слышал про такую контору 1С. Да, 1С вообще for life, нахуй. For life, бля. 1С for life. Так. 1С или смерть. 1С не 1С не S. посес. Да. Я, кстати, придумал слово для Твича. Да, Пегас. Как тебе? Оно... Пегасила. Пегасила. Ах Не, ты просто гребаный Пегас. Типа, Пегасила. ах ты, Пегас. Не, Пегасила звучит смешнее. Ах ты ебаный Пегасила. Пегасина. Гасина? Пегасина. Пегасина? Вот ты Пигагасина. Вот ты Пигагасина, а? Не, это уже слишком однозначно звучит. Пегагасина. Нет, если бы я картавил, то я бы сказал, да, звучит неоднозначно, но я же не картавлю, поэтому люди знают, что я Но... говорю о пегасах. Люди Окей. понимают. Люди понимают, Саня. Так. Мне кажется, люди ничего не понимают. Люди охуевают, Саня. Так, и как мне хоумбрю поставить? Ща, я не понимаю. Вот чего я не Это понимаю. мне, знаешь, напомнило хуйню по типу там у Юзи однажды было, как разогнать видеокарту. Да, я помню. Классные видосы были. Да, пиздец давно этот видос был, охуеть. Юзя Так. занимается какой-то хуйней сейчас. Он однажды сделал карту в Counter-Strike. Я, блядь, даже не знаю, чем он занимается сейчас. Он просто стримит на Твиче за деньги. М. Мне друг недавно рассказывал, что по сути все старые ютуберы старого Рунета, они просто в один момент на каком-то издыхании своей жизни начинают стримить. Просто вот. Ну, это так и есть. Но я, кстати, понял, что мне не особо нравится стримы смотреть, как правило.
Типа там просто люди терпят унижение бесконечное. И, ну, я не знаю, как-то это, может быть, может повеселить там пару раз, но постоянно смотреть это Я кому-то вот... как-то не очень. Я никогда не понимал то, как можно смотреть чужие стримы. Типа, я не говорю, что смотреть чужие стримы это плохо, но я не Не, ну понимаю. иногда они бывают интересными реально. Там вот, ну, у Киномана иногда бывают интересные стримы, например. Единственные интересные стримы, которые мне нравятся, это стримы маленьких людей, которых я там... Маленьких стримеров, которых я находил, потому что они с тобой общаются. Реально. Мгм. А там больших стримеров нет. Типа, когда ты там капля в океане, тебя никто не замечает, так хуйня какая-то. Ну, я, наверное, настолько больших и особо и не подписан. Ну, хотя на Юзе я подписан. Ой, там еще у Юзи херня была с этим, с Твичом. Да, что за херня? Типа, он дропнул этот Dark Souls прохождение, которое ему оплатили. Он, типа, заебался и решил не играть. Блять, Вот. пиздец он. Не, ну ебать он ленивый нахуй, пиздец. Как это вообще можно Ну, оправдать? Это же пиздец, тебе заплатили, ну нет, играй, смотри. блять. Короче, можно подумать, да, что так и есть. Но на самом деле я видел, что конкретно там было. Он именно должен был Dark Souls с рандомайзером пройти. То есть там все враги перемешаны. По-моему, там еще и Ну а сколько ему типа, заплатили? Сколько ему заплатили? да я не помню, 50 тысяч, что ли, или 50 тысяч 100. рублей? Да. Блять, да за такую сумму он должен был, обязан был пройти. Это чья-то месячная зарплата. Это, блядь, на это можно неделю убить, и это уже отобьется. Ну это же мораль, блядь, ну... Ну как так можно? Ну, даже если... Ну, в итоге он, короче, все-таки продолжил это делать. М. Ну, я просто к тому, что даже если ты Ну, не в смысле, пройдешь... проходить. Ну, то есть он продолжил пытаться с рандомайзером проходить, да? Удовлетворить Да, там, заказ. по-моему, еще такая херня, то, что, типа, когда ты умираешь, все заново Ну начинается. Мне да, я кажется, это понял. вообще анал какой-то. Ну да, но это фишка Dark Souls, это фишка контента построена на Dark Souls. Нет, ну в Dark Souls ты умираешь, и вся игра полностью заново не начинается, блин. Ну, изначально, без этого рандомайзера. Ну, кстати, забавно, он там менял игры сначала, он там что-то Elden Ring, что ли, там потом стал играть, пытаться вместо Dark Souls. А потом Resident Evil 4, я как раз попал, когда он Resident Evil 4 с рандомайзером играл. И, короче, там, ну, типа, вначале этот Крис там в доме с мужиком встречается, который оказывается зомби. М. И там так забавно, типа, он иногда, этот мужик оказывался торговцем, блин, из-за рандомайзера. Ну, типа, как будто бы сейчас битва должна начаться, а там, опа, торговец такой, типа, там, заходи, там, друг. Нет, ты, кстати, видел, там начали люди, какие-то модеры, начали интегрировать искусственный интеллект в Elder Scrolls Morrowind либо Oblivion. И там, типа, можно с Ну, персонажами я видел, да. взаимодействовать. Вот это реально смешно. Типа, Это круто, да. я видел, как там чел уговорил медведя помочь ему, потому что охранники убили другого медведя. Прикольно. Так, вот, блин, еще такая хуйня. Блять, на Ютубе вот небось гайды только про то, как Дрочи. именно прошить 3DS, как на уже прошитую 3DS Homebrew А ты на поставить русском смотришь или на английском? на английском. Ну, Да тогда там все равно, типа, они просто тыкают в эту приставку. спроси у чата GBT. Надо так же тыкать и все, как они. Спроси у чата GBT. Да там достаточно на GitHub зайти, я не знаю, что, чтобы понять, как это делается, но это тоже.
Тоже как-то лениво, что ли. Так. Просто мне реально не надо прошивать приставку сейчас. Она уже прошитая. Мне только Homebrew поставить, и все. Так, стоп. Может быть, я просто тупанул, и он стоит? Нет, он не может стоять. Homebrew не может быть. Если я SD-карту форматировал, он же вроде на SD-карте стоит, по идее. Что сбросилось у меня сейчас? Что Хуйня. сбросилось? Ну, я там тему поменял на черную, она стала белой снова почему-то. Что, у меня будет все это работать? Но все равно лучше стало, блин. Приставка хотя бы не зависает больше. Это уже прекрасно. Это уже прекрасно. Это уже трах-трахно. Но как мне Homebrew поставить? Как же мне хоумбрю поставить? Как же мне захоумбрюкать? Захоумбрюкать. Как я хочу Хомбрюкнуться. хоумбрюкнуться. Мой любимый момент в фильме был, когда он такой пришел и приходит и говорит, ну все, настало время хоумбрюкаться. Вот это был самый классный момент в фильме. Согласен. Оп, Operation failed. Operation failed, да ну, бля. Change Так меню комбо, что это? Так обидно. Не, нормально. Можно потерпеть пока что. Нормально. А, я SD-карту вытащил, блин, а я забыл. Хе. Поэтому у меня сбросилась тема. Окей, все нормально. Я-то подумал, что все обкакано. Все обкакано. Блять, тут чувак показывает этот переходник для SD-карт. Переходник для SD-карт. Да, то что типа вот вам понадобится переходник для SD-карты. Кстати, у меня системник есть, он тут стоит, надо будет его немножечко проапгрейдить изнутри. Но знаешь, какие у него есть порты? Какие? Помимо порта для SD-карты, блин, у него есть порт для memory стика, который у PSP был. О. Ну, кстати, у меня еще переходник есть для memory стика. Внезапно для меня. Что интересно, кстати, ну, типа вот эти SD-карточки, там уже типа написано 128 гигов, там вставляешь там 119 гигов, допустим. Вот. А вот memory stick этот от PSP, там вот 64 гига вставляешь, и там 64 гига и есть. Вот. Прям вот ровненько, ровнёхонько. Не 59, блин, как обычно. Вот прям 64. Бля, как они так это сделали? Это же почти невозможно. Ну, вот как-то сделали. Любое количество памяти должно быть кратно 2. И, бля, 59, ну это же невозможно. Даже Нет, не 2, 59 это как раз на SD-карте, на обычной, а вот на memory стике 64. Ну да, но просто это невозможно сделать 64, потому как любое количество памяти должно быть результатом 2 в какой-то степени. И проблема в том, что Ну вот как-то сделали. от этого объема какой-то будет уделяться, ну, всяким прошивкам и программным обеспечением, чтобы карта нормально работала. Поэтому там могут написать 64 гига, а там будет 2 гига уже заняты какими-то программами, нужными для, там, драйверами для работы. Ну это, блядь, это странно. Как они так сделали 64 гига? Я не знаю. Ну, короче, memory stick это
Технология более продвинутой цивилизации, очевидно, чем наша. Да, мемористик это пизда, пиздо, пиздо. Пум, пуцтом, пум, цк, цк, пум, пуцком, пум, цк, цк. Бля. Ой, блядь. Пиздец, какие мелкие у него надписи. Пиздец, какие мелкие у нее ручки. Да. Не фау. Блядь, он еще будет говорить то, что FAT32 формат нужен. Ну, блядь, все готово уже. Просто как homebrew поставить-то, я ж не умею, ёпта. Я ж не Я умею. уже это делал, но я забыл, как это делается. Я же не умею, ёпта. Ага. Бай-бай. Бай-бай. Bye, you beautiful. Bye-bye, you beautiful whore. You prostitute. Так. Блять. Ну быстрее, сука. Он что там курсорчиком кружочки делает. Так, бля. М. Код. Будет через браузер взламывать, что ли? Или он будет каким-то саундхаком взламывать, чтобы максимально Он все взломает через через свою жопу жопу. получилось. Он Да взломает через жопу. Должны сделать зарядку для айфона, которая заряжается от тепла твоей жопы. Мне кажется, будет круто. Да. Я считаю, что это то, чего достойны пользователи айфона. Да. Const URL. Он все удалил, блин, с приставки. Он все удалил? Все? Но он какие-то эти изначально, как это сказать, изначальные приложения смог удалить. Ну ладно, пофиг. URL. Ходу Бля, буду. он через SD-карту, что ли, собирается удалить. Ай, ладно. Ладно. Я шутка, я вовсе не шутка. Подожди, а почему ты не спишь? Ты в это время вообще ложишься спать еще? Да по-разному. Ну, сейчас что-то захотелось разобраться. Праздновал? А что ты праздновал? Не, по-разному. 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 То ложусь, то не ложусь. Да. То ложусь, то не ложусь. Я девочка капризная, девочка молодая. Да, хочется своими делами заняться. Вот я и занимаюсь. Да, он через SD-карту будет взламывать, но это самый адекватный взлом на самом деле. Окей. Там типа 3DS на последней версии можно 3 способами взломать. Через SD-карточку, вытаскивая ее типа в определенный момент. Через браузер. Главное вовремя вытащить. Да. И через саундхак. Мне кажется, саундхак это самый жесткий. Что за саундхак? Ну, типа какой-то звук воспроизвести, от которого приставка взломается, да. Блядь, чё это звучит как фантастика какая-то? Даже если это возможно, зачем бы японцам было помещать какой-то секретный тайный звук там какого-то
какого-нибудь Хиросика Асаки из пердежа его Да, туалета, чтобы можно было взломать они, консоль. они не поместили, просто типа консоль О, мистер не Цучида! выдерживает этого звука. Мистер И... Цучида! Давайте запихнем пердеж в PlayStation, чтобы потом мы могли его включать по пердежу. Ну, это Nintendo. Отличная идея. Ну, Nintendo, бля, какая разница? Все равно, что та хуйня японская, что эта хуйня японская. Да. Хорошие хуйни, но все равно хуйни. Я в, Ну, приста- кстати, я в приставку уже вечно DS с и ней играл. 3DS сейчас это очень... У них возросла популярность, короче, сейчас Nintendo у этих приставок. 3DS. И там еще, ну, типа, этот Nintendo Network закрыли для них, и люди открыли свой Nintendo Network с блэкджеком и Nintendo шлюхами, можно Network. сказать, да. Хуеть. Который они назвали Pretend Network. Pretend Network. Хуеть, бля. Чё только люди нахуй не придумают, Да, и, пиздец. кстати, на PS3 тоже, можно сказать, свой PlayStation Network делают. Ну, еще не PlayStation Network, но сервера именно общие. То есть ты там именно с непрошитой плойки можешь поменять там в настройках интернета какую-то херню, и ты подключишься к фанатским серверам игр, которые уже недоступны, типа, официально. Хуеть. Вот, да. И Чё, там, по-моему, даже в PlayStation Home можно зайти чем, через блядь, эту люди фигню. только не занимаются, лишь бы на завод не идти, бля. После завода, Да, скорее. да, я так и представляю, как после завода там Алексей какой-нибудь, этот, не Алексей, а какой-нибудь Михаил включает PlayStation, там настраивают по несколько раз какие-то прошивки, чтобы подключиться к суперпользовательским серверам, на которых никто русского языка не понимает. Да, я прям себе это так представляю. Да не, там достаточно русских на самом деле. Вот мы в Little Big Planet играли там на Биконе, там даже один чел нас заебывал по имени Толик, Толик. который внимание хотел, да. Там Шалава, сначала он нас шалава внимательно, да. оскорблял там всячески. Ну, там, Внимание, типа, блядь. подключался к нам и материл нас. Чувак, с которым я играл, он, типа, агрился на это. Я говорю, что ты агришься? Типа, просто ржи над тем, как он матерится, и все. Вот. Но в итоге что-то мы его прогнали, потому что нам надо было что-то сделать, и он стал на нас репорты кидать. И мы, короче, его в блэк-лист кинули. Ты попал в блэк-лист. Ты Да. больше не артист. Это же этот, я фейса только что пытался зарифмовать. Вау. 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 Мяу. Это ты попал в блэк-лист. Я юморист. Ты попал в блэк-лист. Бля. Блин, люблю с консолями трахаться. Бывает иногда, правда, тоже тильт. Но у меня с этой приставкой тильт уже был, когда я пытался как-то без форматирования с ней разобраться. Бля, ты говоришь так, будто ты насилуешь эти приставки. Я не знаю, как это еще можно охарактеризовать, то, что я с ними делаю. Любовь. Любовь. И забота. Да, забота. Действительно. Ну, короче, вот, 3DS популярные снова, потому что там теперь можно все игры бесплатно скачать и играть. Возможно, из-за этого. Чё за хуйня, бля, чё? Контроллер.
редактор. Не понимаю, что за говно, бля. Почему оно так А что там за показывает? говно? Да бля, показывает мне страшные вещи, нахуй. Показывает почему-то, что его имя не subscription, раз контроллер, а, блядь, user subscription. Как будто бы есть какое-то несоответствие, блядь. И что, ты сможешь завтра включить сайт? Я я буду его включать либо послезавтра, он запланирован на послезавтра. Нет, то, что я сейчас делаю, это оно не будет на следующем обновлении. Просто это я чисто дисциплинарно хочу это сегодня уже добить, нахуй. Эту суку. Такую, бля. Такая сука, бля. Как же нахуй это программирование, блядь. Сука, Господи, как что я тут хочу происходит? его нахуй. Как же я хочу, бля, просто взять компьютер и обдолбаться вместе с компьютером. Клиент. А может быть мне перепрошить просто приставку? Может мне податься в священники. А может просто снегом стать? Может просто податься в священники. Нихера. Это надо всякие эти знать. Касты, Не знаю, спеллы, да? притчи надо знать. Не, священники, они в основном говорят, типа, ну вот как там, откуда ветер, откуда Бог смотрит, оттуда и ветер дует. Вот такую всякую фигню надо уметь сказать. Ну да, в этом ты прав, блядь. Надо уметь. Откуда говно метнулось, туда смотреть не надо. Да. Пиздец, бля. Там корабль отошел из гавани, значит. Да. Ты пришел к Богу, я не знаю. Ну, что-то такое. Если человек убирается дома, значит он кого-то ждет. Говоря гех, который очко бреет. Наверное, так. Я не знаю, никогда не был священником. Не знаю, что они там говорят друг другу. Ты не базарил никогда со священниками? Бля, на самом деле нет. Хотя это странно, ведь у нас в Караганде достаточно много православных людей. Я единственное, я однажды был... Но с какими-нибудь исламскими там Ну, с священниками. имамами, да. Они... Имамы часто всякую тоже хрень мусолят иногда. У каждого там своя какая-то идеология религиозная. Одного послушаешь... Нет, ну это понятно. Но они такими притчами не разговаривают, они, знаешь, разговаривают пафосными. Они тоже пытаются куда-то в пафос уходить. Один, допустим, из них говорил, ну, вообще хороший сам по себе мужик, но он говорил, типа, вообще, знаешь, самый свободный человек – это бомж. И я так думаю, бля, ну что это за мудрость, нахуй? Какой нахуй свободный? У него там завтра заворот кишок будет, и он умрет от заворотка кишка просто потому, что у него нет денег на то, чтобы это вылечить. Ну, где его свобода, блядь? Самый свободный человек — это король пиратов. Король пиратов? Да. Пиздец. Это, что я хотел еще сказать. Вот я, кстати, когда с священником общался последний раз, он сказал, что мне можно в церковь не ходить. Типа, если кто-то спросит, что я в церковь не хожу, чтобы я сказал, что он мне разрешил не ходить. Вот, Не блин, ходи, я так рад. просто, блядь, не приходи. Не хочу тебя вообще никогда видеть, твою рожу. Не, он Блядь. сказал то, что типа я это умный, так что мне там, в принципе, особо нечего, скажем так, делать. Он в спор проиграл другому священнику. А теперь он подойди к тому парню, вот этому вот, и скажи ему, типа, чтобы он в церковь не приходил. Ха. Ну, блин, я не против, потому что я не очень люблю в церковь ходить. Как-то это, не знаю, скучно очень. Скучно. Вот, да. Так, бля, ну, я не знаю, типа,
фишка в том, не в том, что тебе там должно быть весело. Там же, блядь, ты не в цирк пришел смотреть на клоунов. Ну, хотя, как посмотреть. Но там, там ты приходишь для духовного какого-то, для практики духовного института, религиозного института. С подобающими нормами. Всякая такая хрень. Еще какие-нибудь типичные фразы можно сюда вкинуть. Ну, типа я дома могу это все практиковать. Как-то так. Ну, все-таки институт... Не, ну, дома ты можешь практиковать, но это будет не совсем тот институт. Все-таки нужно взаимодействовать с институтом, а не с собственным видением. В какой-то степени. Ну Хотя, да, но с другой стороны, институт, он не в лучшей своей форме все равно да, находится. Поэтому наполнено ну разными его. институтками, да? Ну, всякими бизнесменами там переполнен часто. Да, да. Институтка. Ах ты институтка такая. Нет, этот. Ну а ты вообще ходишь в церковь, там, когда кто-нибудь умирает? Что-нибудь такое Ну, происходит? когда кто-то умирает, конечно, да. Там все ходят. Ну да, да. Я, допустим, в этот хожу чисто когда в мечеть, когда кто-то умирает обычно. Хотя, наверное, мне стоит сходить туда и просто так. Хотя бы когда-нибудь. Наверное. Нет, этот, как его. Я единственное, хоть у меня и было достаточно много знакомых православных, но я никогда еще не был на православных похоронах. Мгм. Блин, ну что интересно, я сколько раз был? 3 раза был на похоронах. И каждый раз по-разному было. Всё. Да, 3 раза? Только 3 раза? Да. Ну, блин, это хорошо, мне Не, кажется. ну это хорошо, но это странно. Ну, типа, тебе 28 же, по-моему, лет, да? Да-да. Ну, то есть бабушек, дедушек ты, наверное, уже похоронил? Или они еще живы? Ну, там бабушку и дедушку, да. А другие Вот. бабушка и дедушка? У тебя же Они умерли до того, как я родился. ну, тогда Вот. понятно. Ну да. Просто у нас, допустим, у нас в культуре, у казахов, мы же очень социальный народ. И у нас, Мгм. допустим, если там умрет дед твоего кузена, то ты должен туда появиться. Типа это постоянно социальное сборище. Ты на ком-то женишься, 200 Ну не, у нас гостей, там. Кто-то умер, 200 гостей, у всякое нас, такое. видимо, такого нет. И у нас реально мало очень людей было практически каждый раз на похоронах. У нас всегда до хрена. Нет, ты даже надеешься на то, что будет много людей, потому что я помню 2 раза, когда было мало людей на похоронах. Там же у нас, у мусульман, ну, по крайней мере, в Казахстане, принято хоронить так, что копают, вскапывают и хоронят те, кто пришли, ну, то есть на Ничего себе. похороны. То есть там не нанимают отдельно человек. Ну, можно, наверное, опционально нанять, но так не принято. И, блядь, было Ясно. 2 раза, когда вот особо никого Мало не... народу было, да? Да, вообще мало народу. Там однажды, когда мой дядя умер. Не, яму выкопать это жесть. Это же вообще капец. Не-не, не Тяжело. яму выкопать. Там, не, это слава богу еще. Яму не нужно было выкапывать. Ну окей, тогда Там ладно. закапывать. Ну даже Ну это закапывать можно. ну бля, ну вот ты говоришь, это можно, но там закапывать нужно с горкой. И, Ну да, я в курсе. и там, бля, там закапывать яму, там закапывать с горкой, это, бля, это... И там, по сути, из-за того, что там никого не было, пришлось мне и моему брату в основном копать. Все остальные просто там скидывали, там как-то стояли. И, блядь, просто потому что никого не было, приходилось, ну, закапывать самим. Там буквально я в тот день забился больше всего за всю свою жизнь. Буквально. Нет, еще другой раз, когда было мало людей, там еще было место на их кладбище где-то, я не знаю, в степи, в Астане, и была еще оттепель весенняя.
И еще в таком месте, где просто вот дорог, никакой инфраструктуры нет, и там еще везде лужи, снег, под который проваливаешься еще большую воду. И еще недавно был Блин. дождь. И там просто вот ты вот пытаешься закапывать, а земля вся вот эта, которая выкопана, чтобы кого-то закопать, вот эта масса земли, Ну это плохо, да. она уже заледенела, она уже там стала там слякотной. Ты там, блядь, падаешь, у тебя ботинки все в грязи, ты там еще в луже спотыкаешься, это пиздец был. И еще мало людей, и тебе приходится там стоять копать. Потому что когда людей много, там 7-8 лопат будет, но вы все меняетесь. И там, если 100 человек, там, ну даже если по 2-3 раза кто-то положит землю, то уже наберется куча. А когда, блядь, мало людей, тебе приходится там стоять и копать. Потеешь, копаешь, слякотью. Это Жесть. пиздец. Поэтому, блядь, нужно умирать так, чтобы у тебя было много знакомых, которые приходили к тебе, блядь, на могилу. Ой, Бля, это пиздец. да. Так, Си Yes. Цзиньпинь. Да. Си Цзиньпинь. Пинь, ёпта. Пин-код, пин-код. Пин-код, пин-код. Компьютер. Интересно, 3DS может просто из прошивки откуда-нибудь взять Homebrew, чтобы я его не ставил, блин. И вдруг тут есть Даже такая. не знаю, друг, даже не знаю. Блять, я вспомнил, как это сделать. Вспомнил, но очень смутно, блин. Ну, короче, скрипт надо активировать, который поставит все. Ай, блин. Но из этого скрипта еще его надо найти, надо вспомнить, как его активировать, и надо из него все лишнее убрать. Там понадобавляют всякого Звучит кала, геморно. который мне не нужен. Да, но Звучит зато геморно. когда это все будет готово, когда это будет красота. Красотулечка. Да. Так, good mod. Оп. Так. Боди массаж. Будем масон. Боди масон. Пиздец. Боди масон. Боди масончик. Боди максончик. Боди аксончик из биоников. Угу, не забываем его. Так, бля. Блин, какая же все-таки странная игра Bionicle Heroes. Ты играл? Да, я знаю. Я сам охуел, когда То, что там, пришлось против Аксона, бля, пиздиться, хотя ты знаешь, что по лору он герой, нахуй. ну, да, и там вообще лор практически невозможно узнать из этой игры, что тоже очень грустно. Это вообще странно. Мне кажется, там людям просто, вот знаешь, в игровом офисе людям просто сказали, вот типа, смотрите, фигурки, вот придумайте все, что можете, все, что сами хотите, просто придумайте. Вот просто смотрите на эти фигурки и сами все придумывайте. Бля, я так... Короче, им сказали все это придумать, и они ничего не придумали. Да. Не, а я так... Когда я увидел, что это была игра в Меломане в нашем, когда еще он был, сеть магазинов цифровой... Да я тоже, у меня яйца взорвались, когда я ее увидел. И я думал, бля, сейчас я, наверное, буду играть в какую-то классную трехмерную игру с сюжетом, где
показывают, что произошло, как будто в фильме будет. Ну, как будто бы вот за место Да-да-да-да. отмененного фильма я посмотрю, а, блядь, это оказалось какое-то говно. Где там ходишь, стреляешься, нет какого-то ближнего боя. Там, странно вообще, странный аккомпанемент звуковой. Прям, что звуки странные, что музыка Не, странная. ну, музыка хорошая, мне кажется, в игре была. Нет, я к тому, что, знаешь, там твои персонажи вообще не издают звуков. Вообще. Ни ходьбы, ни всяких писков, ни криков, Э, И, и... Нет, сейчас я скажу, подожди. Когда он там в конце маску подбирает врага, он ржет там. Ха-ха-ха-ха. Да, я помню. Да. И там Нет, вообще прикол в том, что... Сейчас, подожди. Прикол в том еще то, что там есть этот баба, которая да, я знаю, у Хали. нее тоже И такой она же... тоже Да. мужским голосом ржет, но, по-моему, там в игре есть типа ее голос, просто они забыли поменять. Не, и там, короче, фишка в том, что персонажи другие, там всякие животные, звери, они тоже почти не издают звуков. Единственное, кто издает звуки, это враги. И по большей части, там, когда играют мелодии, когда играют звуки, и там даже локации не издают звуков, когда двигаются лифты, там что-то передвигается, создается ощущение, как будто бы вот ты играешь в какой-то глухой фильм, но там еще отдельно вместе с этим какая-то звуковая дорожка, просто музыка. Как знаешь, в черно-белых Да-да-да. комедиях 20-х годов прошлого века, золотого кинематографа, там просто вот звуконемой фильм, ну, глухонемой фильм, но там музыка сзади играет, но она никак вообще не связана с самим фильмом. Вообще никак. Здесь то же самое. Такая странная нахуй игра, это пиздец. Это реально, она... И вот что самое интересное, то что это единственная биониковая игра, которая как-то утилизирует формулу обычной франшизы Лего игр. Что очень странно. Да. А, вот скрипты. И что, тут есть что-нибудь? Нет никаких скриптов. Мне их как-то надо куда-то добавить, блядь. Куда? Я не знаю. Ну, хотя бы God мод стоит, я думаю, его тоже надо будет ставить. Но он уже стоит. Хорошо. Вот нету скрипта изначально, просто поставить homebrew прям в этой фигне сразу. Нету? Нету скрипта по хоумбрюкать. Давайте скачаем мод на жизнь, называется Hot Homebrew. Hot Homebrew. Слышал когда-нибудь о таком моде? Нет. Это... Из-за мода на жизнь я вспомнил, как Мэдисон поиграл в игру. Вот эту вот Инзо, или как она называется, которая типа Симса. Ну, я конкретно Да, Мэдисона да. просто зырил, как он играл. Ну ты, кстати, Видел, да? видел эту игру? Она же пиздец. Она так неожиданно вышла, но она такая, блядь, классная. Но она любопытная, да. Правда, странно, что там люди абсолютно реалистичные, но при этом они ведут себя именно как Симы из Симса. Ну там еще можно сбивать, там можно же водить машину, как в GTA. А ты видел, что там Мэдисон конкретно делал? Нет. Сейчас я расскажу, короче. Он, ну, сделал типа себя там в этой игре. Вот. Что-то начал жить. Он хотел, типа, чтобы персонаж просто вообще сам все делал, а он просто сидел и стримил. Хм. Вот. Ну, что-то он не стал ничего интересного делать. И, короче, он э, попытался сексом заняться. Вот. А, он еще до этого в Sims 2 играл, и там пытался потрахаться, ему никто не дал там, короче. В Sims 2. Он там несколько часов ебался с тем, чтобы поебаться. И так никого и не выебал. И в Инзое, короче, он тоже там на какое-то свидание, типа, пошел. И, типа, там какие-то левые парни постоянно ему мешали, там, подходили, там, базарили с его бабой, и в итоге, короче... В итоге он, типа, пытался с ними драться, и он просто потерял
из вида свою девку. Вот. Ну, это ладно, он потом решил проверить, типа, можно ли там сбить детей на машине. Поехал в школу, короче, к школе там, пытался сбить, и оказалось, что это уже пофиксили, там не получилось их сбить, Да, там к дети просто сожалению. оказались бронебойными танками, не знаю, там, бронированными, несбиваемыми. Джаггернаутами. Вот, и да-да-да, джаггернаутами. Но он, короче, в итоге заманил девочку к себе в машину и увез ее к себе домой. Ужас. Ужас. И это на Твиче Да, он делал? Это ужасно. это он на Кике делал. Ну, это А, неважно. Но все равно потом это на Ютубе выложили. Я на Ютубе это смотрел. Именно запись. Вот, и, короче, он увез эту девочку домой, там она стала у него жить дома, как ни в чем не бывало. Это уже Вот, какая-то лолита, блядь. А не да. Энзо, нахуй. Короче, она пошла в туалет, а он типа пошел за ней, и он смотрел, как она писает. Бля, пиздец. А потом он, короче, решил, он сделал персонажа Тесака. И Он пошел за потому к что он, этому в гости, да? да, и он типа, Тесак пошел в гости к нему разбираться. Бля, пиздец. Да. И потом, короче, что-то он нашел мамку этой девки. Вот. И типа из-за того, что он знаком с этой девочкой мелкой, типа он смог подружиться с ее мамкой. И как так получилось, что Тесак там тоже стал жить у этой мамки. Вот. Но в итоге, типа, у персонажа Мэдисона получилось отношения построить с этой мамкой, и, типа они начали трахаться, и типа когда они начали трахаться, типа он быстро переключился на Тесака и пошел типа в комнату, чтобы Тесак наблюдал, как они трахаются. А девочка при этом так и не вернулась к маме и стала жить в доме Мэдисона. Ужас. Ужас. Ну, блин, так работает эта игра, в конце концов. User token процессор. Процессор. Бля, ну звучит классно, звучит классно. И ведь самое главное, что всю эту секвенцию действий, которую он совершил, ведь невозможно будет как-то убрать из игры. Реально. Ну, хз, может быть, можно. Ну как? Типа, детей уже нельзя сбить на машине. Не, ну на машине нельзя сбить. Ну как ты запрограммируешь, чтобы их нельзя было забирать нахуй к Не, себе? ну типа, может быть, сделают так, чтобы полиция там, типа, к тебе приезжала, или там Тесак реально проходил там какой-нибудь. Нет, ну это не совсем то, наверное, что люди бы посчитали, нужно было бы сделать в этом случае. Ну, почему, мне кажется, всё-таки как-то игры сейчас стараются делать именно с моральной точки зрения максимально правильными. Нет, мне кажется, там будет наоборот, там... Ну тогда нет, не наоборот, там просто, ну, нет, как сделать так, чтобы нельзя. ТСК вообще не было там? Ну, это же, то, что вообще ситуация может произойти, это же неправильно. Нет, по-моему. ну, типа, они могут оставить, что ситуация произойдет, но, типа, сейчас никаких последствий этого нету. Могли бы сделать так, что просто у этого последствия какие-то начинаются, там, типа, там, за тобой охотится, там, ФБР, там, я не знаю. Пиздец, ну да, пиздец, охуеть. Ну, почему? Нет. А почему бы нет? Ну да, действительно. Ну, если они хотят какую-то реалистичную игру сделать. Да, ну да, с другой стороны, это да, действительно, правильно. Ну, и при этом как-то морально все, с моральной точки зрения, чтобы все было И правильно. поучительно еще, что дети, которые в это будут Да-да-да. играть, они знали, что так делать нельзя, когда ты вырастаешь. Ты... Ну, это, кстати, очень популярная тема, там многие тетки почему-то любят похищать в этой игре детей, типа растить их. Охуеть.
Ну, один тот факт, что многие тетки любят вообще в эту игру играть, вместо того, чтобы рожать детей в реальной жизни, это, мне кажется, уже о чем-то говорит. Ну, в Sims тоже в основном женщины играли. Ну да, я об этом и говорю, что Sims это же игра в основном для девушек. Почему-то девушки фанатеют от Sims. Ну да. По-моему, у моих одноклассниц там, типа, там целые горы этих дополнений на дисках были. Для Симсов. Так, что я хотел, блядь, сделать, сука? Manage. Ну, кстати, пацаны в моем классе тоже играли в Sims. Я тоже играл. А, я помню, я на стриме когда-то играл в Sims. Где-то год назад. Я играл в Sims, но я играл в Sims с модами. Я скачал мод на зомби. Там, блядь, этот мод, он еще добавлял не только обычных зомби, от которых ты мог заразиться, но он добавлял еще персонажей из Resident... Зомби-лаборатория. Нет. Он еще добавлял персонажей из Resident Evil, в частности, он добавлял тирана. И там, бля, там тиран, он мог тебя реально убить нахуй. Реально Я он тебя видел, мог убить. я видел мод на этот, как его, для игры, блядь, как он называется, я забыл. Сейчас я ее найду, она у меня вроде есть. Я ее не удалил. Ну, блядь, про зомби игра, сука. Нет, Там, этот... где в изометрии все происходит. нет, как его... Изометрическая такая игра. Выживач, блядь, как она называется? Project Zomboid, вот. Project В Zomboid. Project Zomboid этот мод на этого тирана. Там понятно, типа, потому что там, типа, потому что это выживач. Вот. От все это. Ну, это смешно. Нет, там такая хрень происходила смешная. То есть, когда приходил тиран, я еще отстреливался от остальных зомби. Там еще такая фишка, что происходило, что, допустим, все, ну вот ты заселяешься, у меня был абсолютно новый город, ты заселяешься, и все люди нормальные. Но ты однажды хотя бы немного вызываешь зомби, то есть там была кнопка вызвать зомби, и там 3 зомби появляются из земли. Они, короче, просто ходят везде, ты можешь их убить, а можешь не убивать. И они просто ходят, и они могут из локации уйти, просто уйти из локации. И если они, допустим, кусают другого Сима, то он заражается и становится зомби. И фишка в том, что я, короче, начал замечать, что... Ну, они, конечно, ушли, я вызывал еще. Но я начал замечать, что в телефонной книге моего Сима обычные Симы начали становиться зомби. Я начал замечать, как когда новые, ну, когда старые Симы, которые живут в городе, приходят на локацию, некоторые из них зомби. То есть, как будто бы их заражает там ну, вот эти другие зомби заражали их вне локации. И там, короче, еще от них я как-то отстреливался, и у меня там еще жена была, всякое такое. Но когда приходил по какой-то причине, блядь, тиран, это был пиздец. От него нужно было реально убегать. Он мог одним ударом убить твоего Сима. И все, ты ничего не сделаешь. А у меня там целая жизнь происходила. У меня там жена была беременна, там, 4-5 ребенком, нахуй. И там, короче, когда приходил тиран, я вызывал как ее зовут, бля? Из Resident Evil, вот этой главной героини. Джилл там какая-нибудь? Джилл, да, Джилл Валентайн. Я вызывал Джилл Валентайн, она приходила, и она пиздилась с тираном. И он иногда ее просто ваншотил, он убивал ее с одного удара. Но в один момент... А у нее получалось что-нибудь? Да, она отстреливалась, иногда тиран уходил. Но там фишка заключалась в том, что тиран, он бегал, если обычные зомби просто двигались медленно, он за тобой бежал, и причем бежал так, что ты не мог от него убежать. И там
Я видел, типа, знаешь, когда у симов появляются планы действий, у них появляются, типа, квадратики сверху, типа, вот это сделать, вот это сейчас произойдет. Я вижу, произойдет, типа, тиран сейчас вас убьет, и я его отменяю, нахуй, я убегаю от этого квадрата. В один момент я просто решил отвлечь тирана, я начал с ним разговаривать. Я начал с ним разговаривать, и он появился у меня в телефонной книжке. Мы подружились. Я начал, короче, иногда... Однажды мой сим сел на туалет, у меня было действие позвонить тирану, пока ты сидишь на туалете. Ну, позвонить другу, я позвонил тирану. И мой сим общался по телефону с тираном, пока он сидел, ну, и толкал говно. Там... И в один момент там даже было, типа, пригласить тирана в гости, там, пригласить там на день рождения сына. Это вообще пиздец. Но, бля, реально, Прикольно. с тираном можно было подружиться. Это вообще Интересно, странно. потрахаться можно с ним? Да, 100%. Как он в плане секса, этот тиран? Такой же быстрый, блядь. Интересно. Да. Блин, кстати, вот в хентае почему-то, вот когда, типа, зомби бывают, мне почему-то неприятно смотреть, типа, с зомбями. Я такой, фу, блядь, типа, они же заразные. Ну да, фу, это же некрофилия, по сути. Там должен быть, наверное, дисклеймер Ну у да, каждого да. такого аниме, типа эти зомби на самом деле заражены вирусом, они не являются мертвыми, поэтому это не некрофилия. Не, ну когда не некрофилия, то я не против позырить, а когда они именно какие-то дохлые, ещё гнилые там, как-то не очень. Ну, типа есть же жанр, это же целая семья жанров, когда Да, жанров каких только нет. монстры и уроды, там, вот эта хрень. Начинают шпехаться с девушками. Это же целая Не, семья ну жанров. монстры это окей, а когда вот именно какая-нибудь заразная хуйня, вот это как не очень. Это, видимо, на каком-то таком уровне инстинктов не очень. Как будто ты будешь ебаться с ними, да? Да. Нет, ну типа я же представляю как-то себя там на месте На месте персонажа тирана. девушки, на месте девушки, представляешь, как Нет, тебя ебут зомби? нет. Нет, нет. Vince Spam updating the consumer. Zero of constructor found. Нихуя себе, чё? Web client. Ну-ка, чё, бля. Server clients. Блин, вот у нас, кстати, забанили Xvideos сайт. Ну, с добрым утром. У нас он уже несколько лет как забанен. Да? Еще ж, да. Уже более 10 лет. У нас и Pornhub забанен в Жесть. Казахстане, и Xvideos, и XNXX, бля. Это Не, вообще... я просто в один момент такой, блин... еще и ВКонтакте у нас переделали, так что там порно не найти. Я такой, типа, в один момент, типа, блин, а где мне посмотреть вообще? Да, вот это А где? обидно. Что это за пуританские взгляды какие-то? Я не понимаю. Зачем вот так банить? Я не Да. понимаю. Я, короче, сделал то, чего я не делал очень давно. И я смеялся над теми, кто так делает даже. Да? Да. Я просто набрал в поисковике порно, хотя я никогда так не делал. Да. Порно. Там Я помню, такая хуйня я была. помню, я на PlayStation порно смотрел. Это я тоже. Я помню, я там, когда был мелкий, я набирал прям там порно. Я не знаю, порно медсестра. Нет, ну видишь, порно-медсестра это уже что-то. Я... Не, ну порно я тоже набирал, Ну окей. будучи мелким. Да. Ай, блин. У меня еще очень долго там на PlayStation 3 сохранялись вот эти вот мои запросы, типа.
Я не знал, как их удалить. Хм. Я еще там написал не тентакли, а кентакли, как ты написал. Кенты, Пиздец. блин, я не знаю. Кенты. Да. В самом Кентакли. деле, кенты нахуй. Кентакли — это твои кенты по жизни. Да. Контроллер. Quest mapping. Чё, какая там ссылка, блядь, стоит, нахуй? Какая там сука стоит? Какая сука обидела моего ребенка, нахуй? Ну и вот, короче, я набрал, и там, типа, такая хрень. Что-то там было смешное. Типа этот русский секс нового поколения. Какой-то такой сайт был. Русский секс нового поколения, пиздец. Да. Что типа разговоры на русском. Типа, зачем? Зачем вообще разговоры, блин? А ты видел короче, я видел видео, компиляция, там, в общем, я не знаю, какой контекст, но, по-видимому, я так думаю, что просто слили чьи-то звуковые поисковики. И там какой-то дед там, ну, типа, просто вот компиляция, типа, русская маленькая девочка испугалась большого хуя. Порно Блядь. смотреть. Блин, это звучит смешно. Бля, где я находил это видео? Это было во ВКонтакте, там типа, я не знаю, как будто там целая минута каких-то, я не знаю, бумеров русских, постсоветских бумеров, там были и мигранты, там были иммигранты, и там были обычные русские мужчины по звукам. И там они просто вот типа делали поисковые запросы какие-то звуковые, вообще странные, типа, не знаю. Ну, на свой вкус, в общем. Ну да, да. Но, бля, это мне запомнилось. Маленькая русская девочка испугалась большого хуя. Алиса, найди порно. Большая девочка уже не прет. Да, большая девочка не прет, нужна маленькая. Главное, русская. Главное, русская, нахуй. Наша, блядь. Потому что большая русская девочка большого хуя не испугается. Да, конечно. Для нее большой хуй будет казаться маленьким. Да. Она такая, что это за малыш, блядь? Я не чувствую. Да. Я не чувствую, нахуй. Patreon, call back, redirect. Так, я, получается, нашел скрипты наконец-то. Ура. Только куда мне их запихивать? Запихни-ка их в жопу. В жопичку. Я надеюсь, они пихаются просто в... Да! Та-та-да-та-да-та! Блин, я сегодня у племянника был, он там ТикТок смотрел, и там все какой-то мужик был, который донаты озвучивает. И он типа точнее, он какие-то фразы говорит одинаковые после каждого доната там типа на стримах, и он стал популярным. У него фразы типа такие: «Вазелиновый сракотан, бэу, Туська, баклажаны рвут резинку, бэу, вазелиновое Ужасно. проникновение, бэу». Бля. Тут новый Харьков практически. Да, я понял. Ну, бля, в ТикТоке вообще полная хуйней какой-то люди занимаются. Это пиздец. Я очень смешное видео из Тома и Джерри нашел вот с этим вазелиновым саркатаном. С вазелином с саркатаном. Ну, с этой озвучкой вазелинового саркатана, типа Том и Джерри. Типа, когда он говорит «бэм», там какая-нибудь фигня происходит соответствующая. Типа, там кто-то что-то в кого-то запускает.
И это забавно выглядит. Интересно, бля, вот я сейчас задумался. А как ты думаешь, существует ли порнография с Томом и Джерри? Блять. Ну, хентай, да, конечно. Бля, это по сути же зоофилия, потому как они разного вида животные. Ну хотя фури порно это абсолютно уже точно является Ну, это чьей-то нишей. фурия скорее, да. Ой, бля, ладно, я закончу с кодом, который должен был написать на сегодня. Я пошел, потому что я Молодец. уже, блядь, сварился в корень от этого программирования перед камерой. Right. Thank you, Понятно. everyone. See you tomorrow.